Ayan, so guys, 2021 na. Happy New Year to everybody. I know I haven't been uploading in a while, pero ito na nga, for 2021, our first upload is to discuss ano nga ba yung mga online jobs or work at home na pwede mong gawin ngayong bagong taon. So ngayong 2021 guys, patindi pa rin ng patindi, palakas pa rin ng palakas yung kapit na mga work at home opportunities because of course, although may vaccine na si COVID, hindi pa rin totally nawawala yan. If you are still looking for a legit work from home opportunity this 2021, I will share with you the top online jobs in this video. So, i-discuss na rin natin kung ano yung mga websites and kung magkano yung mga rough estimate ng pwede nyong kitain per websites. Kaya, stay with me until the end of our video. Hello everyone! My name is Mimi and welcome to my home-based story kung saan lagi tayo nag-share ng mga bagong videos regarding work from home. Kaya naman kung bago kayo dito sa ating page or dito sa ating channel, please consider subscribing or following us. Okay, so guys, so yung iba dito, discuss na rin natin ng 2020. They're still valid, they're still legit. That's why I will be sharing it with you. So let's go ahead and dive right into it. So, ang una ko yung i-discuss is being an online tutor or an online English teacher. Ayan. So hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin si ESL. Most na mga baguhan sa work from home, usually dyan sila nagsa-start because, ayun nga, ang gagawin mo lang talaga is to teach other Asian students English over the internet. So, maraming websites kung saan pwede kayong mag-apply. Nandyan si 51Talk, andyan si Palfish, which is for the phone, nandyan si Akadsoc, si Rare Job, ano pa ba? Ayan. So, typically, ang claim nila is you can earn daw up to 80,000 as an online English teacher. Pero, based sa napag-usapan na natin before or na-interview na natin before na si Jaisel De Vera, if you know her, yung 80,000 medyo mahirap siyang ma-achieve unless hindi ka na talaga nagre-rest. So, achievable siya, possible siya, but still, if you are looking to just work for 8 hours a day, so typically mga nasa 30 to 40,000, you can earn that in a month. Kasi meron din silang mga bonuses. So, iba-iba yan, guys. Depende per company. Next job is transcription jobs. Ayan. Kung pipili ako ng favorite online jobs ninyo na most viewed sa ating mga previous videos, it's all about transcription. So, bakit? Maraming na-engganyo sa transcription kasi madali lang siya. Ang gagawin mo lang, makikinig ka sa audio file and i-convert mo siya sa Word. Ayan. So, type what you hear, kumbaga. Hindi ganon kataas yung makukuha ninyong payout sa transcription and usually, pay per job ito. Hindi siya yung kagaya ng ESL na meron kang aabangan every 2 weeks or every month or other online jobs na may kontrata. So, usually, pag transcription, kung ano yung transcribe mo, yun yung babayaran nila sa'yo. So, I've shared so many transcription websites on our channel and all of them are paying and legit. Cons lang kasi kay transcription bukod sa hindi na nga ganun kataas yung bayad sa kanila. Meron silang sinusunod na standard and kapag hindi natin nasunod or hindi na-reach yung kanilang certain standards, we may not get paid. So, medyo nakakatakot, diba? Kasi, syempre, mag-invest ka ng time, mag-invest ka ng effort. So, pwedeng hindi mabayaran yung effort mo, lalo na kung hindi siya up to their standard or meron kasi silang parang sinusunod na format. So, careful din lang kayo guys sa mga transcription jobs. But again, those are paying. Nag-share na ako ng mga proof of payment from previous transcription websites. And lahat naman ito guys, ilalagay ko sa link below para makita nyo and para makapag-try kayo kung interested kayo, diba? Third is social media manager. So ito, under to ng umbrella ng pagiging virtual assistant, which I have also
discuss na in many ways. Pero social media manager, yun nga, mag-manage ka ng social media like Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ng ating mga kliyente. So, pwede mong i-offer yung services mo na ito on your own as a freelancer, DIY. Pwede ka mag-email sa mga small business owners kung kailangan ba nila ng social media manager. Like, hey, Mr. Keme, ganyan. Do you want me to set up your Facebook account or your Facebook online store? Ayan, so kung magaling kayo dyan, swak na swak to guys. And ang maganda dito, kayo ang bahalang magpresyo sa service ninyo. So, you can also look of course sa Upwork, sa Fiverr, ayan. So, marami din dyan para lang ma-compare nyo kung magkano usually yung bayad. Pero mas maganda kasi yung direkta talaga na client na yung kausap mo para sila yung magbabayad sa'yo. Next nga is virtual assistant. So, virtual assistant, sobrang dami pa rin hanggang ngayon and napakaraming klase. Pinaka-general is an admin assistant or yung typical na secretarial job na gagawin mo yung mga ginagawa ng mga secretary sa office. Like, halimbawa, mag-a-arrange ka ng mga files, mag-organize ng files, ganyan. Diniscuss ko din yan sa ating video about virtual assistant. So, siguro naman lahat ng mga subscribers ko na nandito na hindi ko na kailangang ipaka-ulit-ulitin pa yung mga na-discuss natin. And para naman sa ating mga bagong subscribers na bago pa lang sa ating channel, hello sa inyo. You can check out yung mga virtual assistant videos natin. Ako, napaka-detailed na nung na-share natin last year. So, sana ma-check out nyo yan kung interesado kayong mag-work as a virtual assistant online. So, napakasaya ng buhay ng pagiging isang virtual assistant kasi yun nga, nasa bahay ka lang and you're working, sitting in a chair, napaka-komportable. Hindi mo kailangan pumunta sa office para makapagtrabaho. So, napaka-rewarding ng VA and isa ito talaga sa mga parati kong nire-recommend na kung kaya yung pasukin tong pagiging virtual assistant, then yes, you should go for it and try it. So, ang next natin is online recruiter. Online recruiter, guys, same lang to ng VA. Ginawa ko na to before. Dahil parami na yung openings for different kinds of work from home. Siyempre, yung mga companies or yung mga kliyente, small business owners, naghahanap sila ng mga recruiters para mag-screen ng mga aplikante nila. Isa ito sa mga online jobs na hindi pa natin masyadong na-discuss dito sa ating channel. Pero kung ikaw ay isang psychology graduate or kung meron kang previous experience sa recruiting, ayan, or managing people, ganyan, working with people, then I suggest you look into being an online recruiter. Ang cons lang siguro ng online recruiter na naranasan ko, share ko lang naman sa inyo, is meron kaming quota noon nung nag-recruit ako na kailangan within the week meron kaming maipasa na certain number of resumes, tapos out of those resumes kailangan merong certain number of applicants na magka-qualify. So parang yun yung meron silang metrics kumbaga yung mga online recruiters. Pero kung ikaw yung tipong alam mo kung saan makakahanap ng mga talents, sa mga skilled people, then yes, online recruiter is for you. Ayan. So, online marketers or digital marketers. So, itong digital marketers, malaki rin tong umbrella, guys. Meron tayong email marketers, meaning nag-i-email out lang sila sa mga potential clients. Alam niyo yung mga newsletter or mga promotion materials na nare-receive nyo sa email. And scheduled siya. Pero hindi siya basta, kumbaga hindi siya ginawa yung sarili niya. May mga gumagawa niya, nag-design talaga niyan. So, those are called email marketers. And kapag halimbawa nag-reply ka do sa mga pwedeng replyan, merong mga sumasagot niyan. So, those are the particular job of email marketers. Ayan. Since hindi rin ganun ka-intensive yung trabaho, hindi rin ganun kataas yung pwede nyong sahurin. Pero, it's one of the jobs na, alam mo yun, kontrolado mo yung oras mo. Ayan. So, email marketer, then meron ding telemarketer. Siyempre, hindi naman nawawala yun yung mga outbound sales natin na tumatawag para maghanap ng potential buyers or potential clients for the business of their own client. So, ayun. So, napakarami ng different kinds of marketers. And ngayon kasi, lahat ng marketing, 'di ba, online na yung mga ads, FB ads, Google ads, YouTube ads. So, lahat ng kind of marketing makikita nyo online. So, if you are
really good at that. Yung tipong alam mo kung ano yung mag-click and ano yung, kumbaga, pasado sa panlasa ng mga manonood, then go for it. So, freelance writer. So, kung pahilig kayo magsulat, kung creative mind kayo, pwede kayong mag-vlog, or meron akong website, si Text Royal, if you're familiar with them. Medyo iniba nila ngayon yung screening process, no? So, medyo mahigpit na sila ngayon. Pero, the website is still there. Actually, sister company to ni Go Transcript, si Text Royal. Nag-hire pa rin sila ng writers to do yung mga ino-offer nilang services. So, if you're interested in writing, kung creative yung mind nyo, you can try it there. Another one is proofreading. So, hindi nyo kailangan magsulat unlike freelance writers. Pero, ang gagawin nyo as a proofreader is, i-correct nyo naman yung mga mistakes or yung mga mali ng mga writers. Ayan. So, halimbawa, gumawa sila ng blurb or yung tinatawag natin na short write-up for a certain online material, ganyan. So, ang gagawin ni proofreader is i-check niya kung tama ba ang mga pinagsusulat, like punctuation, spacing, hyphenation, yung capitalization, and everything. Grammar, ganyan. So, lahat yon ay kay proofreader bumabagsak. Ilalagay ko yung link sa baba nung nag-o-offer ng free na webinar. So, 78 minutes webinar lang siya. Free, talagang wala kayong babayaran. And tuturuan nila kayo kung paano i-start yung proofreading, kung paano kayo magsisimula. Okay, the next is chat support. Dalawa pa lang yung alam kong website, si Directly at saka si Helpflow. Ayun, si Helpflow yung na-feature natin together with Miss Ja Oliveros, if you can remember her. Ayan, so hanggang ngayon, chat support pa rin siya. They have specific set of equipment na kailangan kasi medyo demanding pala pag chat support. Kailangan talaga, naku, mabilis yung pagta-type mo. Otherwise, kasi meron silang metrics na response time. So, those are the things na kailangan mo i-consider sa chat support. Pero if you feel confident na pwede ka sa chat support, you can try yung link ni Ja sa Helpflow. So, lalagay ko na rin lang siya down below. And sabi niya, pwede ka daw kumita ng this amount. Yan, flash ko na lang dito sa screen as a chat support. So, hanggang ngayon, nakikita ko pa rin sa mga online groups na sinalihan ko na they are still hiring. Okay, so for Helpflow, guys, specific na for Philippines lang siya. So, for my international viewers and subscribers, huwag kayong mag-alala, maghahanap tayo ng ibang chat support website na pwede nyo pag-applyan. But for Helpflow, ayun nga, pang Pilipinas lang siya. Next is graphic designers. Apart from being a virtual assistant, nag-work din ako as an online graphic designer. So, ito yung kasi yung kagandahan kapag nag-work ka online. Pwedeng hindi isa lang yung work mo, pwede ka magdagdag ng part-time pa. So, I'm working as a part-time graphic designer wherein I'm being paid, share ko na, I'm being paid about $5 per hour. So, hindi siya ganun kalaki. Napakasimple lang kasi yung ginagawa ko. I'm just creating marketing materials for different schools abroad. Ayan. So, ayun lang yung ginagawa ko for them. And for me, $5, malaki na siya talaga. Ayan, considering na hindi naman ganun ka-heavy yung workload and nasa akin din kung kailan ko siya like gustong gawin. So, ilalog-in ko lang yung time ko. So, yun yung experience ko as a graphic designer. If you also want to be a graphic designer, here are the list of websites where you can apply and look for a job as a graphic designer. And so, depende sa gagawin yung designs or kung gaano ka-complicated yan, kung kailangan mo ba ng After Effects or may kasamang video editing. So, syempre, tataas yung presyo. 'Di ba? So, pero kung simple photo editing lang yan or layouting, okay na okay sa akin yung $5 per hour. Next is isa pa to sa mga na-excite ako nung 2020 na kinolab natin, yung pagiging voice-over artist. So, right now, si Voice-Over Flowers, si Kat, they're accepting, I think meron silang parang giveaway ba or parang gift na you can be a voice-over scholar. So, check out nyo na lang yung Facebook page nila. But being a voice-over artist, so pwede kang mabayaran per project. Halimbawa, kagaya niya, nagvo-voice-over siya for different types of products. Syempre,
bawat project and bawat sample may bayad yan. So, that's how you can get paid. And ang sabi niya, para tong pag-aartista, na sa'yo kung paano mo i-charge yung services mo. So, hindi ko malalagay yung exact amount, guys, na pwede nyong kitain dito. So, depende kung beginner ka pa lang siguro, you can charge $100 per project. So, sabi niya, sometimes it ranges daw from 5,000, 10,000, or even more. Lalo na kung marami ka ng sample work. Kasi, one of the things with online job is yun nga, yung online portfolio mo or digital portfolio mo, nila i-base kung tama ba yung rating mo sa sarili mo. So, something like that, right? Ayan. So, if you are into voice-over acting or feeling mo, alam mo yun, maganda yung register ng boses mo or kahit hindi. Actually, natitrain din daw yan na-i-improve siya. Ayan. So, pwede mo siyang pag-aralan. So, if you are interested in this job, you can apply on these websites. Ayan. Ayan. And of course, ang pinaka-last kong i-share sa inyo na pwede nyong itry kung halimbawa naman hindi kayo makapasok sa kahit anong website or hindi pa kayo makakuha ng client right away. I would advise you to try vlogging or being an influencer. So, kung kayo yung feeling nyo, you can influence or meron kayong certain appeal sa karamihan ng mga tao. Like, for example, in Instagram, if your photos are really good, sa TikTok, or sa YouTube, 'di ba? Marami ng YouTube vloggers ngayon. Being a YouTuber for me is one of the most rewarding things na napagdesisyonan kong gawin. Alam mo yun, hindi ko na-imagine that we will get to this point. So, again, marirecommend ko talaga siya sa inyo. It's not gonna be an easy start. Kahit ako nahirapan din ako mag-establish ng presence online. But it's definitely guys, definitely rewarding. Passive income. So, tuloy-tuloy pa rin yung views ng mga previous videos natin. And, although hindi ako masyado naka-upload, meron pa rin akong nakuhang income or extra income from YouTube. So, pwede nyo rin yung makuha, guys, once you decide to be an influencer or to be a YouTuber. Eh, kung hindi nyo naman bet ang YouTube, actually si Facebook, guys, and na-share ko na din to last year, si Facebook, nagbabayad din siya ng ads. So, even my husband who wasn't able to upload anything last month sa kanyang channel, kumita pa rin siya sa kanyang Facebook ads. So, napakaganda talaga ng sistema ng Facebook at saka ni YouTube in rewarding their content creators. So, ayun na guys. I think that's it. Yun yung mga jobs na recommended kong itry nyo this 2021. Thank you so much again for watching. Sa mga subscriber ko na kahit hindi ako nag-upload hanggang ngayon, nandito pa rin at sumusubaybay. Salamat sa inyo talaga ng marami, guys. I'm really thankful na ayun, marami pa rin talaga ang sumusuporta sa ating channel up to this point. So, thank you so much. And I'm really looking forward to creating more content this year. So, sana maabangan nyo lahat yan. And I will see you guys again for another work from home or earn from home video next time. Bye!